আচ্ছা ঠিক আছে, না আনতে পারলে আপনাকে বলছি, সমস্যা নেই। সো আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখেছি যে ড্রাইডেনের আরেকটা ফেমাস ওয়ার্ক অল ফর লাভ, এটা হলো সেকেন্ড টপিক ফর ইউর মিড টার্ম। ম্যাথ ফ্ল্যাগ নেওয়ার পরে এটা থাকবে, এটা থেকেও আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট কোটস তুলে দিব, সেগুলো আপনার নিজের ভাষায় নিজের মতো করে পার্সোনালাইজ টোনে ব্যাখ্যা করবেন যে আপনি কি বুঝেছেন, আপনি আপনার মতামত দিবেন এবং আপনাকে ড্রাইডেন কিভাবে কোন পরিস্থিতি থেকে কথাটা বলেছে সেটা না বললেও হবে। ড্রাইডেনের মতামত ড্রাইডেনের কাছে, আপনার মতামত আপনার মতো আপনি লিখবেন। সো মিড টার্মে যদি আমি এমন কোনো প্রশ্ন করি যে আপনি অ্যান্টনির জায়গায় থাকলে কি করতেন, সেক্ষেত্রে আপনি নিজেকে অ্যান্টনির জায়গায় বসিয়ে অ্যান্টনি যে কাজটা করেছিল, যে ঘটনাটা ঘটিয়েছিল ক্লিওপ্যাট্রা বা তার ওয়াইফের সাথে, সেটা নিয়ে আপনি লিখবেন যে আপনি কি তার মতো ডিসিভ করতেন, নাকি আপনি অ্যাজ আ রিয়েল হিরো ইউ কুড স্টিক টু ইউর ফ্যামিলি। সো আর আমি যদি বলতে পারি যে হয়তো আমি অন্য কোনো ক্যারেক্টার দিতে পারি, ইফ নট দ্য মেইন ক্যারেক্টার, আমি হয়তো বললাম যে ক্লিওপ্যাট্রা মতো কিছু ক্যারেক্টারকে আপনি আপনার রিয়েল লাইফে পেয়েছেন। তো রিয়েল লাইফে আপনি এরকম কারোর সাথে এনকাউন্টার করেছেন যে ক্লিওপ্যাট্রার মতো সুবিধা নিতে চেয়েছিল আপনার থেকে, বা এই ধরনের মানুষ যারা খুব সেলফিশ হয়। সো ইউ রাইট ইট লাইক দ্যাট। সো হয় কোটেশনস থাকবে, না হয় থাকবে কোনো একটা চরিত্র যেটার সাথে আপনি আপনার নিজের বাস্তবতাটাকে মিলিয়ে এক করে একটা কিছু লিখবেন বা একটা তথ্য দিবেন। দিস ইজ অল ফর লাভ। এবং এটা ম্যাক্স ফ্লেকনার ক্ষেত্রেও তাই হবে, যে কোনো একটা আমি তুলে দিব। সো আমাদের 6টা প্রশ্ন থেকে আপনাকে লিখতে হবে 3টা, চয়েস থাকবে। ব্রড কোয়েশ্চেন মানে এই না যে আপনি পেজের পর পেজ লিখবেন, আমি এটা এক্সপেক্ট করি না, এবং ওভাবে লিখলে জিনিসটা খুব খারাপও হবে, ঠিক আছে? কজ অনেক পেজ লিখেছেন বলে যে আমি আপনাকে অনেক মার্কস দিব, জিনিসটা সেরকম না। সো যতটুকু আপনারা গুছিয়ে লিখতে পারবেন, মানে মেইন কন্টেন্ট থাকলেই হবে, রাইট? সো আপনার লেখার মধ্যে যদি কন্টেন্ট থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি মনে করেন আপনি জাস্ট লিখেই যাবেন, সেটার আগা মাথা না থাকলে আপনি মার্কস পাবেন, দেন ইউ আর রং। সো দেয়ার মাস্ট বি আ কন্টেন্ট। তো আজকে যেটা করব আমি, অল ফর লাভে যখন আপনারা দেখেছেন যে আসলে অল ফর লাভ বলতে কিছু নেই। হ্যাঁ, অল ফর লাভ মানে যে কথাটার যে মিনিং, যে ভালোবাসার জন্য আমরা যে কোনো কিছু করতে পারি, এটা অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে কতটা সম্ভব আমরা জানি না। হ্যাঁ, সো যদি একটা বেকায়দা সিচুয়েশনে মানুষ পড়ে, তখন মানুষের ফিলিংসটাকে তারা কিন্তু খাটো করে দেখে সেই জিনিসটা প্রাধান্য পায় যে জিনিসটা হচ্ছে বাস্তবের সাথে লিঙ্কড। হ্যাঁ, যেটা প্রবলেম সেটা সলভ করাতে মানুষ তখন অনেক বেশি মানে রেডি হয়ে যায়। সো অ্যান্টনি যখন দেখলো যে সে তার সাম্রাজ্য হারাবে, তার সন্তান হারাবে, তার স্ত্রী হারাবে, তখন সে কিন্তু তার মিস্ট্রেসকে ওভারলুক করা শুরু করলো। তার বদলে সে যেটা চেষ্টা করছিল সেটা হলো হি ওয়াজ মেন্টালি গেটিং প্রিপেয়ার্ড টু লিভ দেম অ্যান্ড স্টে উইথ গো ব্যাক টু রোম টু হিজ ফ্যামিলি। ঠিক আছে, একদিকে সাম্রাজ্য, স্ত্রী, সন্তান, আরেকদিকে হলো একজন মিস্ট্রেস। সো
প্র্যাকটিক্যালিটি অনেক সময় দেখা যায় যে মানুষকে একটা ধাক্কার মতো দেয়, যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার চোখ খুলে যায় বা আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার কাছে কোনটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা ক্লিওপ্যাট্রার সাইডটা বা পার্টটা জানি না, কারণ ক্লিওপ্যাট্রা ফ্রম তার সিচুয়েশন থেকে যেটা করেছে, যে তাকে হয়তো অনেকেই অনেক পছন্দ করতো, কিন্তু সে অ্যান্টনিকে একটু বেশি পছন্দ করেছিলেন, উইচ ইজ ট্রু, যে জন্য সে এন্ড অফ দ্য ডে সে সুইসাইড করে। সে কিন্তু আর অ্যান্টনির ফ্রেন্ড ডলাবেলার সাথে লাইফটা শুরু করতে পারেনি। সো মেবি ফ্রম হার সাইড ইট ওয়াজ সামথিং ভেরি সিরিয়াস, এবং সে তো ইজিপ্টের রানী ছিলেন। অ্যান্ড অ্যান্টনির জন্য হয়তো বাস্তব চ্যালেঞ্জটা একটু বেশি বাস্তব ছিল, যে জন্য সে আপনার মাইন্ডটাকে সেট করে ফেলে। অ্যান্ড হি ওয়াজ অনলি লুকিং ফর আ ক্লু টু লিভ ক্লিওপ্যাট্রা। সো ক্লিওপ্যাট্রার প্রতি সে অবশ্যই উইক ছিল, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ক্লিওপ্যাট্রা তার জন্য এভরিথিং ছিল। অ্যাকচুয়ালি it is very difficult to put someone over everything. একটা মানুষের জন্য সব কিছু ওভারলুক করাটা লাইফে is something very very difficult. তো ঠিক আছে, আমরা এখন যেটা করব, এটার একটা ছোট্ট সামারি দেখব। সামারিটা দেখলে আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবেন। যেহেতু স্টোরিটা অনেক লম্বা এবং পুরাটা আপনার কিন্তু পক্ষে সম্ভব হবে না পড়ে বোঝাটা। আপনি যদি রিয়েল টেক্সটটা পড়তে যান, আপনার জন্য কিন্তু এটা বোঝাটা খুবই ডিফিকাল্ট হবে, কারণ সেই সময় লেখাটা কিন্তু was different from ours. সো আমরা যেটা করব, যে অল ফর লাভ বাই ড্রাইডেন সামারিটা একটু দেখব। এই সামারিটা আমার মনে হয় মূলত পুরো স্টোরিটাকে খুব সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে। All for Love or The World Well Lost is a 1677 heroic drama by Dryden, which is now his best known and most performed play. It is a tragedy written in blank verse and is an attempt on Dryden's part to reinvigorate serious drama. It is an acknowledged imitation of Shakespeare's Antony and Cleopatra, and focuses on the last hours of the lives of its hero and heroine. Synopsis. Act 1. Serapion describes foreboding omens of storms, whirlwinds, and the flooding of the night of Egypt's impending doom. Alexis, Cleopatra's eunuch, dismisses Serapion's claims and is more concerned with Cleopatra's relationship with Antony. He sees that Cleopatra jokes on Antony and worries that Antony will not continue seeing Cleopatra. Thus, Serapion hosts a festival to celebrate Antony's honor. Ventidius, a Roman general, comes to aid Antony in Alexandria. Ventidius disagrees with Antony's relationship with Cleopatra and offers to give Antony troops if he leaves her. Although Antony
is insulted by Ventidius's opinions regarding Cleopatra, and refuses to hear anything negative about her. Antony agrees. Act 2. Cleopatra warns about her situation without Antony. Charmian. Cleopatra's lady-in-waiting attempts to set up a meeting between Cleopatra and Antony, but she is unsuccessful. Cleopatra thus sends Alexis to try to win back Antony using gifts, jewels including a bracelet. Alexis suggests that Cleopatra should tie the bracelet onto Antony's wrist. In the subsequent meeting between Cleopatra and Antony, Ventidius appears and tries to proclaim how Cleopatra is not Antony's rightful partner and will betray him for her own safety. However, Cleopatra wins this argument by demonstrating a letter showing that she refused Egypt and Syria from Octavius. Antony is overjoyed by Cleopatra's decision and proclaims his love for her. Act 3. Antony is returning from battle and is overwhelmed with love for Cleopatra. Ventidius comes to speak with Antony, who attempts to flee unsuccessfully. Antony does not want to go back to war but doesn't know how to stop it. He believes Dolabella can help him and Ventidius brings Dolabella out. Dolabella, Antony's friend, appears after Antony's success in battle. Dolabella was banished for his love for Cleopatra, but he returns to warm welcome from Antony. Dolabella offers a gift that will bring peace between Antony and Caesar. The gift is Octavia, Antony's true wife and Caesar's sister, and Antony's 2 daughters. Octavia tells Antony the war will stop when he returns to his rightful place by her side. Antony and Octavia reunite, and Alexis's attempts to meddle for the sake of Cleopatra are dismissed. Cleopatra appears informed of her defeat. Alexis tells her to avoid Octavia, but Cleopatra chooses to face her as a rival. Cleopatra and Octavia have an argument. It seems clear that Octavia is whom Antony rightfully belongs to, even if it is not she whom he loves most. Act 4. Antony has been convinced by Octavia that his rightful place is by her side in Rome, with his children. Antony plans to leave but does not have the strength to tell Cleopatra himself. Antony asks Dolabella to tell Cleopatra he is leaving so that Antony will not be persuaded to stay. Ventidius overhears that Dolabella will be going to Cleopatra to bid her farewell. He also sees her devising a plan with Alexis to inspire jealousy in Antony by way of Dolabella. Ventidius and Octavius see Dolabella taking Cleopatra's hand, but when the time comes to make a move romantically, both of them fall apart from the guilt of their betrayal. Ventidius tells Antony that Cleopatra and Dolabella have become lovers and Octavia also bears witness. Ventidius then asks Alexis to testify to the same story, which Alexis believes to be. Antony is infuriated by this information, but is still looking for some loophole that would confirm Cleopatra's innocence. Antony's belief in Cleopatra's innocence hurts Octavia and she leaves permanently. When Dolabella and Cleopatra try to explain themselves, Antony refuses to believe them. Act 5. Antony takes Cleopatra's naval fleet and attacks Caesar. The fleet he leads betrays him as his soldiers greet their opponents like old friends. Together, they turn to attack Alexandria. When Cleopatra hears of this, Alexis tells her to flee and that he will attempt to make amends with Caesar. Cleopatra tells him this will make him a traitor and that he cannot go to Caesar. Cleopatra flees and Alexis is left behind. Antony and Ventidius meet up and prepare to fight. Alexis, in order to save his own life, concocts a lie, telling Antony that Cleopatra is dead. Antony then tells Ventidius to end his life, but Ventidius refuses and kills himself. With Ventidius dead, Antony then tries and fails to commit suicide. Cleopatra then comes in and sees Antony, still living, but on the verge of death. Antony dies. Cleopatra then kills herself, as do her ladies-in-waiting, all by the biting of snakes. Serapion delivers their eulogy as the remaining characters await the appearance of the victorious Caesar Augustus. End of the summary.
Thank you. Thank you. বন্ধুর জানে বন্ধুর চাওয়ার নয়, ভাই জানে এর যায়, তাই রেস্টুরেন্ট বেস্ট চাওয়া পাইলে এর লাঞ্চে বন্ধুদের সাথে। সো যেটা আপনারা দেখলেন যে এখন যদি বলি যে সবচেয়ে বড় মেইন রিজনটা কি যেটার জন্য অ্যান্টনির থেকে তার ওয়াইফ একদম সরে যায়, সেই রিজনটা হলো গিয়ে যে অ্যান্টনি যখন দেখলেন যে ক্লিওপেট্রা তাকে ডিচ করেছে, এরপরেও ক্লিওপেট্রা তাকে যখন দেখলেন যে ক্লিওপেট্রা যখন অ্যান্টনিকে ডিচ করলো, যেমন সে যখন ডোডাবেলার কাছে চলে যায়, এর পরেও যেটা হয় যে অ্যান্টনি তারপর একটা ক্লু খুঁজছিল টু প্রুভ হার ইনোসেন্ট, যে না এরপরেও সে মনে করছিল যে ক্লিওপেট্রা অ্যাকচুয়ালি ইনোসেন্ট, এবং এই জিনিসটা থেকে এটাই সবচেয়ে হার্ট ফিলিংসটা দেয় তার ওয়াইফকে। তার ওয়াইফ মনে করেছিল যে অ্যাটলিস্ট যখন অ্যান্টনি দেখবে যে ক্লিওপেট্রা তার সাথে এত বড় একটা প্রতারণা করেছে, তারপর অ্যান্টনি তার থেকে সরে যাবে, বাট সেটা কিন্তু হয় নাই। যেটা হলো সেটা হলো যে অ্যান্টনির ওয়াইফই অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড করলো যে সে রোমে ব্যাক করবে, বিকজ সে এইটা ফিল পেলো যে অ্যান্টনি হয়তো আর কখনো তার দিকে ফেরত আসবে না, বিকজ সাচ এ ব্লাইন্ড ট্রাস্ট অন সামওয়ান যে তাকে বিট্রে করেছে, ইট শোজ দ্যাট হি মাইট নেভার গেট ব্যাক টু হার। সো এটাই ছিল মোটামুটি অ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রার এই কাহিনীটা, যেটা ইমিটেট করা হয়েছিল শেক্সপিয়ারের আরেকটা কাহিনী থেকে। সো ড্রাইডেনের এই জিনিসটা হলো গিয়ে ইজ অ্যান ওপেন অ্যাডমিট যে আমি এখান থেকে নিয়েছিলাম, কিন্তু ওই পার্টটাতে শেক্সপিয়ারের থেকে ডিফারেন্ট ইন দ্য সেন্স যে দুইজন ওয়াইফের কিছু কনভারসেশন এবং ওই জিনিসটা ছিল না। তো এনিওয়েজ, this was all about the novel. Hope you liked it. Thank you.